Would you, yeah. Please. And here we are a bigger circle. Then one of them will read out what is in that bag. So please go on that. Yeah. Yeah, take it out. Yeah. Yes, now it is done. We have to clap? Clap. Yes. Reaching to the unreached, harvesting the current frame, nurturing the next. 3rd to 6th of December 2017, Kathmandu, Nepal. Understand who is where? Yeah. In sign language. So in prep, maybe you can just. Done? You ready? Yes. Education for all. Yes, coming to the 17th hemophilia. Team effort to bring achievement to all. So this what is team effort. Everyone is going to have education In health policies and regulation formulation process. Thank you. Now we arrive here in front of you. Everybody should have the right to education. Want to see inclusive, right-based, barrier-free society. First, she was saying she was the director and I'm the president. Well, first we're going to talk about our organization so you can understand how the organization looks. And then we will talk about our positions. So we have a review of my rights secretariat. Can you please press the button? Okay, as you can see, and they do have a general assembly. Shiva, please. An annual meeting, it says. So that's a box under the 7-member organization in the chart. Say yes to the money to give to Forum South, and Forum South will give us the money, and we can give money to the different projects. But the board don't run everything. We have different tasks that we do. We have employed the general secretary, and she is doing. But what is her responsibility? So 7 country offices and then the Stockholm office. And I am, of course, responsible for all the work that is going on. But also in the country offices, you know that you have locally employed staff. And that's important. Next, please. Now I have a chart that is, it's 3 boxes in a row down, from top to down in the middle of the page, and then there is... Asia is going to be formed by Nepal office and Sri Lanka office, as I say, quite soon. We are now negotiating the review and the new organization on Stockholm office. So yet we have not decided exactly who in capacity development of both organizations, of disability rights, gender issues, as Mikael mentioned, is a very important thing coming in. And I know that you are going to have a lecture of budget support, for example, that is going to be discussed, and Dawn is going on for Sri Lanka after Nepal to have these Skype meetings with the teams that are connected to the Stockholm office. The whole idea is to tighten up my right so that not decisions are taken only in Stockholm by decision-making
before decisions are ready. So that's the whole idea, that the team will be able to affect and also communicate back to you here in Nepal and in Asia. And in that way, we are going to tighten up my rights so that we won't have different parts of my right. We will much more work together. Thank you. A big scale of both partner organizations, but also 90 programs and so on. So this makes it that it's so interesting both for me and Göran, who is first time here now, and to be able to visit Nepal. We heard so much, and we met you in Sweden, some of you, when you visited Sweden. But it's a do anything without the support of other people. So supporting them are like taken as a charity work. So whatever had been done during time, monarch royal family, they opened few organizations which we call for organization to render the service to the persons with disabilities. Act, which was, like as I said, introduced in 1982, of the disability were also very limited, and those disabilities which can be seen only category taking to start the project in Nepal. So, and it was in 1991. My right then it was called SHIA. Signed the agreement with the Kathmandu Deaf Association to launch the project in Nepal. That project was focused more on NSL, Nepali Sign Language Development, NSL training to the deaf, and also for the parents or the family member of the deaf persons, and also with the Delana Deaf Association. The focus of this project was to advocacy for their rights and NSL development, and Nepali Sign Language word collection, development, and expanding its network in different districts of Nepal, and also the organizational development for their sustainability. And likewise, and this project is still going on, and another project was started in 1991 together with Swedish Hemophilia Society, disabilities, their parents and other medical personnel, as well as treatments is still continuing. And in 2001, my right, with the support from Swedish Association of Visually Impaired Youth, started the project with Nepal Association of the Blind, and the main focus of that project was music education for the blind. And also some activities were focused in education also. And this project was successfully ended in 2014. So likewise, in 2007, the Loon Deaf Association. And the main focus of that project was to train the deaf people in sign language education. Started local office in Nepal with one staff, and soon after, the by right increased its staff member for the local office, quality control of the projects and program, capacity building of partners so that they can implement their activity and the program in order to make them disabled friendly, curriculum, textbook, and teachers training, to make it accessible for persons with disabilities. And for this project, we have a very good cooperation with the umbrella organization and as well as other national association, PFPID, Paris Federation of Persons with Intellectual Disabled, together with FUB Orebro.
The main focus of that project was also capacity building, to run the daycare center as well as awareness program, awareness raising among the parents and other community people, and start the vocational training for the parents, organizational development, as I already said. So, and in 2015, the projects with Deaf Association, Kailani Deaf Association, together with the Stockholm Deaf Association and Blind Youth. I like the topic, in fact, harvesting the current frame, nurturing the next. So the Constitution is fundamentally a current frame, right? So, louder? Louder. Sure. But I need to be familiar with this tech. Okay, the Constitution is definitely a current frame. This Constitution took quite a long time to come. Then we can't expect. There are the debates going on the aspects of inclusion, right? Not inclusions of persons with disability is a politically sponsored movement. Recognition of international legal regime, like in terms of human rights as well as international law, to accept as a source of law, right? That gives a greater scope. Then that's the constitutional framework, and within that we have a greater section of fundamental rights. Then there are the generic rights, which has been guaranteed to all the citizens, and there are some rights which have gone beyond citizens, right? Like even other persons who have come from other countries also can get protected under these fundamental rights. Then then within fundamental rights, the greater sections which relates. Then there's certain groups' rights has been recognized. Unfortunately, persons with disabilities' rights as group rights could not get recognition. Fundamental rights, we have a constitutional supremacy, which means even the legislature of any level, the 3 tiers of the government, any level cannot supersede the rights guaranteed written in the Constitution. That's the constitutional supremacy, which is different than the UK system's rights, which has been recognized under social justice. Specifically, right to live with dignity and honor. So, within principal inclusion, they also get some of the process right, not only the being included in the state. Staff rights as well are guaranteed under the right to social security. So, in social security, there's a couple of bills pending in relation to men and women, but it does not talk in relation to women and women. Okay. Against my rights, everybody has obligation and rights, yeah. But if we follow the obligations, how about communication? If that doesn't work, we are unable to follow that. That about sign language, it has to be a constitution as well. I checked with my Nepali colleagues. प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो दुभाषीको अधिकार भनेर एकदमै संविधानमा लेखेको अवस्था चाहिँ छैन हैन। अब जस्तो बहिरा व्यक्तिहरूलाई सांकेतिक भाषाबाट बोल्न पाउने भन्ने किसिमको छैन, तर त्यहाँ सांकेतिक भाषामा पढ्न पाउने भन्ने अधिकारलाई चाहिँ मेन्सन गरेको हुँदाखेरि त्यो राइट्सलाई लिएर हामीले सांकेतिक भाषाको अधिकार बहिरा मात्रै नभएर हाडाफेरिङ अरू अधिकारहरू लिन सक्छौँ छैन। सिम्बोलिक रूपमा र एउटा चाहिँ त्यसलाई भनौँ न त्यो निर्देशन गर्ने किसिमको छ संविधान भनेको निर्देशन एक। दोस्रो, सांकेतिक भाषामा पढ्न पाउने लेख्न पाउने लगायत बहिरा सुस्थ सर्वण सबै व्यक्तिहरूको लागि त्यो किसिमको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन पनि गरेको छ, जुन हामी त्यसमा लिटिगेसनमा सहभागी भएका थियौँ। शिवदाई हामीहरू त्यसले पनि हामीलाई अधिकार दिएको छ।
तर यहाँनिर कुरा आउँछ कि हामी अब कसरी त्यसलाई प्रोएक्टिभ गरेर हाम्रो राइट्स लिनको लागि सँगसँगै फाइट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Different types of disability, inherent disability, like deaf, hard of hearing. And as per their definition, they need articulation. Deaf needs sign language, hard of hearing needs live captioning. Also, sometimes they use sign language too. But in our Nepal context of law, there is they can get sign language, free education through sign language only. तपाईले हामीले बुझ्नु भने सुस्त सरल राख्न खोजेको हामीले, तर त्यहाँ एक दुईजना के भने यो मधेसी समुदायकोमा चाहिँ त्यो जुन भकभके बोली गर्ने छोराछोरीहरू भएको त्यस्तो अभिभावक पनि हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँहरूको त्यस्तोमा बढी इन्ट्रेस्ट भयो। उहाँहरूले त्यो व्याख्या गर्नुभयो किनभने हामी त्यहाँभित्र त छैनौँ, त्यसले गर्दा हामीले जतिचोटि भने पनि त्यही कुरालाई चाहिँ त्यहाँ सापटी भयो कि एक दुईवटा समस्याहरू छ हो। हामीले राख्न खोजेको कुराहरूलाई हामीले बुझाउन खोज्दा पनि उहाँले नबुझिदिएर केही कुराहरू अप्ठ्यारो गरी परेको छ। तर एउटा कुरा म आग्रह के गर्छु भने हाम्रो राइट्स संविधानमा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ हामीले पायौँ, त्यसलाई कलेक्टिभ रूपमा पाउनुको लागि साँच्चै नै अब कुन राइट्स हाम्रा छुटे र हाडफेरिङको कुराहरूलाई बहिराहरूले पनि पूर्ण रूपमा अझै पाएको छैन नि त। गाउँमा हेर्दाखेरि अहिले पनि बहिराहरूलाई त साङ्केतिक भाषा सिकाएर पढ्न पठाउने होइन, यो त बलियो छ छोरी भए त्यो के भन्छ भारी बोकाउने घाँसको डोको बोकाउने, छोरा भए दौराची भन्ने, त्यही त हो नि हाम्रो गाउँ। भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नलाई हामी कसरी कलेक्टिभ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो फोरमले चाहिँ सोचेर एउटा हामी बरु छुट्टै छलफल एरेन्ज गरौँ र हामी एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर हामी जाउँ भन्छु कि अहिले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलको पार्ट्समा चाहिँ हामी बढी फोकस हौँ, कन्स्टिट्युसनको स्पिड र कन्स्टिट्युसनल राइट फन्डामेन्टल राइट्सको कुरामा हामी क्लियर हौँ। त्यो from a minority group or a person with disability. Can it be 1, 2, 3, 4 from each group? Why just one from one of the groups? Why is it so limited? If I want to have my name on the list, often you hear about the election and all the parties and the nominees in the radio and everything. But if I have another language like sign language, how will I campaign my issues beforehand? Can I have an interpreter to do that? So that is 2 questions. Thank you. I did have very different issue. Sometimes when we put only in the basket like disability right or talking only about disabled, sometimes our specific issues are left over there. Of how the Nepal's constitution look like in terms of disability inclusion perspective. So, thank you so much. And now we break for tea, fika. We come back at around 12:05. To understand, especially from Swedish side, when we are very new to all the settings, even if we have been collaborating and enjoy the flavor of Sweden and give our appreciation. This is a bag from my right where we have the SDGs listed. And I think also filling out the SDGs will be a very big responsibility, and it's also universal, both for Sweden and for Nepal. You go a long way with this reform. Thank you. Documentary. It is in Nepali with English subtitles. Caption. ओके, संविधान देशको मूल कानुन हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र हामी यो अहिलेको जेनेरेसन अथवा अहिले जो जीवित छौँ यो नेपालीहरू र हामी यति भाग्यमानी छौँ कि 6 वटासम्म संविधान निर्माण भएको 5-6 वटा चाहिँ हामीले पटक पटक प्रोसेसहरू हेर्नेदेखि लिएर पढ्नेसम्म चाहिँ पाका जेनेरेसनहरू पनि छौँ, पढेर बुझेर सबै कुराहरू। अनि 3-4 वटा सैन्य अवस्था र कुनै बेला यस्तो थियो कि काम गर्थ्यौँ, फिल्ड जाँदाखेरि यहाँ काठमाडौँबाट निस्केपछि जताततै त्यो बम पड्केर पुरै चाहिँ त्यो बम पड्किरहेको ठाउँमा हामी हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तो पनि अवस्था, तर अहिले एकदम शान्ति छ है। त्यो अवस्थामा अहिले हामी एकदम
त्यो किन आयो भन्दा त्यस्तै विभिन्न किसिमका आन्दोलन हरेक कुराले यो आयो। संविधान लेख्ने बेलाको कुरा गर्दाखेरि जब हामी संविधान लेख्ने बेला अघिल्लो संविधान सभामा चाहिँ हाम्रा केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ, राघव जोशी हाम्रो क्षेत्रको अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले अपाङ्गता क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र उहाँलाई बहिरा क्षेत्रको व्यक्तित्व मात्रै नभएर समग्र अपाङ्गता क्षेत्रको एउटा चाहिँ अभियन्ता र अपाङ्गता क्षेत्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिन्छौँ र उहाँको जुन योगदान छ त्यो सधैँ हाम्रो लागि प्रेरणादायी छ। त्यसै गरी इन्द्रमाया गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति र उहाँले पनि ठुलो योगदान गर्नुभयो। बिस्तारै हामीले विभिन्न किसिमको क्याम्पेन गऱ्यौँ, हामीले सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ भोकै अनसन बस्यौँ होइन। हामी चाहिँ त्यो सरकारले जहाँ जहाँ जान हुँदैन त्यहाँ जाने बित्तिकै देख्यो भने गोली ठोकिन्छ भनेर लेखेको त यस्तो ठाउँमा हामी जबरजस्ती हुजुतबाट पस्यौँ होइन। धेरै किसिमको गऱ्यो, हामीलाई पुलिसले थिच्यो कुट्यो, तर यद्यपि आयो संविधान। जुन संविधानलाई क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि एउटा म कानुनको विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभले मैले अब अध्ययन अनुसन्धानमा पनि काम गर्ने र विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको, मेरो आफ्नो अनुभव भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अदालतमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भन्छौँ, सार्वजनिक सरकारका मुद्दाको एउटा टुल्सलाई प्रयोग गरेर राइट्स दिलाउने काममा म बढी त्यसमा छु। र त्यही अन्तर्गत हामीले नेपालमा चाहिँ डिसेबिलिटी इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सार्वजनिक सरकारको मुद्दाको अभियान भनेर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट ओभरअल हेर्दाखेरि संविधानलाई हामीले राइट्स हामी सबैलाई कसरी पायौँ, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, हामीसँग सांसद थिएन, कोही थिएन, त्यो पर्सपेक्टिभमा हामीले गरेको मेहनतबाट संविधानमा जे व्यवस्थाहरू छ त्यो व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर छ। त्यो व्यवस्थालाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ र त्यो इन्टरनेसनली त्यो रिकग्नेसन छ। त्यो हाम्रो मसँग फोटो नै छ, बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम सङ्घ सभामा लोमान्थाङ भन्ने यो चाइनाको बोर्डर पर्छ, यो पूर्व नेपालको यहाँबाट पूर्व एकदमै लास्टमा, अनि चाइनाको बोर्डरतिर त्यो हिजो शिवजीले देखाएको नक्सा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो नक्साको यता माथि पर्छ। त्यो त्यहाँको 2 दिन 3 दिन बोकेर ल्याउनु कुराहरू लेखाउन सकेन। र एउटा कुरा चाहिँ म के हामी सबैको दायित्वको रूपमा चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने स्विडिस पार्टनरहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग 2-3 वटा कुराहरू अलिकति क्रिटिकल जस्तो अटिजम अनि डाउन सिन्ड्रोम अनि यो हाडफेरीका कुराहरू लगायत केही कुराहरूलाई हामीले बुझाउनै सकेका छैनौँ। म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जस्तो अहिले नियमावली हामी लेख्दैछौँ, त्यो नियमावलीमा हामीले विभिन्न वर्गको अधिकारलाई कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले पनि हामीलाई मद्दत गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु। त्यो यहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ होइन। हामीले वैज्ञानिक रूपमा अपाङ्गताको परिभाषा गर्न नसकेको हुँदाखेरि एउटा लोकसेवाको जागिर खानु पर्यो भने पूर्ण रूपमा एकदमै बहिरा कान नसुन्ने व्यक्ति अनि सुस्थ श्रवण व्यक्ति अनि शारीरिक अपाङ्गता भन्छ, यति औँला काटेकोलाई पनि परिचय पत्र दिएको छ। अनि पक्कै पनि त्यो बहिरा र अनि सुस्थ श्रवण शारीरिक अपाङ्ग पहुँच र पाठ्यक्रम पढ्ने हिसाब किताबले त त्यो शारीरिकले जितिहाल्छ नि, त्यसलाई कसरी च्यालेन्ज गर्ने भन्ने कानुनहरू त्यो कुराहरू छैन। त्यो कुराहरू सबै जति अहिले हामीले प्रब्लम पस्केका छौँ यो प्रब्लम संविधानले इन्स्योर संसारमा कोही पनि गर्दैन। तर संविधानले जे राइट्स दिएको छ त्यो राइट्सलाई लिएर तपाईँ हामी कलेक्टिभली चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ र डिफ्युज पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि म त्यो आग्रह गर्छु। र अब हामीले कसरी जाउँ भने नि एउटा तपाईँ हामी सबै नेतृत्व तहको साथीहरू बसेर कुन अधिकार अलि आएको छ, कुन अधिकार साँच्चैमा छायामा पर्यो, कुन वर्ग पर्यो, त्यो वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो वर्गको सवाललाई हामीले बिचमा हेर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू अलिक भित्र नजानु न, सिंहदरबारतिर त्यहाँ गोली ठोक्यो भने के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो होइन। एउटा एक दिन यस्तो स्टेज आयो कि जुन दिन चाहिँ झन्डै हामीलाई गोली हानेको थियो सरकारले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिक्सलाई पनि हामीले हान्छ भने हानुहोस् भनेर हामी चाहिँ एकदमै कडा रूपमा लड्यौँ, केही ल्यायौँ। तर अब अझै हामीले केही गर्नु छ र केही गर्नु छ। जसरी स्विडिस साथीहरू एकदमै मिलेर नेपालमा आउनुभएको छ त्यसै गरी अझ हामी उहाँहरूको साथ लिएर हामी अगाडि बढौँ।
बढेपछि चाहिँ यो आउन सक्छ र संविधानको ओभरअल स्पिरिटको बारेमा शिवजीले भन्नुभयो अलिकति डिफ्युज पर्सपेक्टिभ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले यो ब्यालेन्समा भनेको कानुनी रूपमा भन्दा हामी एकदम राइट्स पाएका छौँ तर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर अपाङ्गताको वर्ग विशेष हेर्ने भने संविधानले सबै कुरा दिएको छैन तर हामीले अरू कानुन राइट्स लिने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी पढ्ने लेख्ने भनेको संविधान 753 हाम्रो स्थानीय निकायमा 53वटा सरकारमा कानुन बनाउने बेलामा पनि हामी छौँ र अब हामी त्यहाँसम्म कसरी जाने भन्ने चाहिँ सोचमा चाहिँ हामी जानुपर्छ होला Nepali and the Swedish you can have more suggestions covering overall wider. The time also, I think the time is not enough. Because of our pressure, Nepal government found it 5 times the... And last 50 times we were able to do to send the parliament, but it is but they did not listen about it. We have a law. Why will you? And then when the CRPD came, then we again tried to do this, and because of Including Disabled Welfare and Protection Act, that is outdated. If we are not implementing this, then we will again go and then away of the court. Another date, against it. You know, like one is like we have a car, everything very nice, hydraulic, accessibility, but now And hopefully of this time also, so we'll have opportunity. Now the process starts and the Mr. President will confirm, maybe it will take another 2 months. In classification of definition, there is no clear definition of how to theory in context of disability law of Nepal. Actually, there in provision of disability, hearing disability, there is a deaf and hard of hearing. And hard of hearing refers to the person who can hear up to 65 decibel to 80 decibel. But in WHO and other ASA Foundation, they have recommended that hearing disability is from 26 decibel to 60. This is not a clear definition. There is not a clear definition in context of Nepal. And if the person has a sensorineural hearing loss, that means permanent damage in the ear. But if their disability, their hearing capacity is 40 decibel, but through the degree of hearing loss, they cannot get ID card. They must have to hearing capacity up to 65 decibel. That means those group from 26 to 64 decibel have been missed. There are regions that man disability cannot participate due to social environment and barrier. They have region cannot participate without any communication support. And also disability ID card.
I have also disability ID card. This ID card actually in medical term, my hearing capacity is 85 decibel. But the government has given me the third using my residual hearing and functioning as a hearing by using hearing aid. That means if I could get function and can make ease my daily life, it will. Does the government decrease my facility? Also for to come to Kathmandu to get proper treatment and do hearing assessment and get ID card. So it's very important to hearing disability and other type of disability to see if they can get recommended by the doctor and everything. स्विडेनका कानुनहरू पनि हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ विभिन्न कानुनहरूमा छरिएर व्यवस्था गरिएको पाइयो। त्यसरी हेर्दा नेपालको कानुनको आर्टिकल नम्बर 7 मा भएको व्यवस्थालाई दाँजेर हेर्दा स्विडेनमा चाहिँ LSS स्विडिश एक्ट फर सपोर्ट एन्ड सर्भमा त्यहाँको संविधानसँग पनि यसले मेल खाएको छ र LSS सँग पनि यसको मेल खाएको छ। यसमा हामीले धेरै कमेन्ट लेखेनौँ। त्यसपछि नम्बर 8 सम्बन्धमा नम्बर 8 मा चाहिँ भेदभाव विरुद्धको अधिकार छ। यो चाहिँ केसँग सिमिलर देखियो भनेदेखि डिस्क्रिमिनेसन एक्ट स्विडेनको द डिस्क्रिमिनेसन एक्टसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो त्यहाँले के लेखेको त्यो भन्दा बढी डिटेलमा पाइयो र त्यहाँको एक्टमा लेखिएको भन्दा यहाँको एक्टमा लेखिएको चाहिँ अलि कुराहरू चाहिँ अलिक ब्रिफिङमा धेरै लेखिएको पाइयो, तर त्यहाँभित्र जति जिस्टमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिक कमजोर पनि भेटियो फेरि। अनि उहाँ चाहिँ के रहेछ भने स्पेसल डिपार्टमेन्ट फर एक्सेसिबिलिटी एन्ड पार्टिसिपेसन भन्ने चाहिँ डिपार्टमेन्ट उहाँ व्यवस्था रहेछ हैन स्विडेनमा। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्था फर एक्सेसिबिलिटी एन्ड पार्टिसिपेसन। त्यसपछि एक्सेसिबिलिटी एन्ड पार्टिसिपेसन अफिसरको पनि व्यवस्था रहेछ। एक्सेसिबिलिटी एन्ड पार्टिसिपेसन अथवा त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ स्पेसिफिकल्ली रहेनछ। हामीले यति म्यापिङ गर्यो। नम्बर 9 को समाचार के छ भने यो सिमिलर टु सोशल सर्भिस एक्ट, त्यहाँको सोशल सर्भिस एक्टसँग चाहिँ यो सिमिलर देखियो। अनि स्विडेनमा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ यो सहयोग र सहायताको लागि चाहिँ जिम्मेवार हुने रहेछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ गभर्न गर्दो रहेछ। अनि त्यसको त्यो LSS र LSS ले दिएको अधिकार स्थानीय निकायले चाहिँ फुलफिल गर्न सकेन भने अथवा त्यसको विरुद्ध चित्त बुझेन भने कोर्टमा उजुरी पनि गर्न पाउने व्यवस्था पनि रहेछ। अनि आवासको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्दो रहेछ। पात्र भएको व्यक्तिहरूलाई आवासको व्यवस्था, इच्छा अनुसारको आवासको व्यवस्था, उपयुक्त चाहिँ हाउजिङको व्यवस्था, त्यो चाहिँ द हाउजिङ एडप्सन एक्ट, द हाउजिङ एडप्सन एक्ट भन्ने छुट्टै एक्ट रहेछ। त्यो चाहिँ हो त्यसले चाहिँ यसलाई गरेको। हाम्रो यो दफासँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ नम्बर 9 सम्म। अनि अवरोध मुक्त भौतिक निर्माणलाई यहाँ यथासम्म चाँडो चाहिँ हटाइने भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ सभ्य समाज र सभ्य संस्थाको रूपमा त्यो देख्ने बित्तिकै हटाइने गरेको पाइयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ गरिँदैन भनेर प्रष्ट लेखिएको भए पनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायको चाहिँ आवाज चाहिँ देखियो। अनि यो पनि फेरि द प्लानिङ एन्ड बिल्डिङ एक्ट भन्ने रहेछ। त्यहाँ फेरि द प्लानिङ एन्ड बिल्डिङ एक्टसँग यो चाहिँ मिल्दोजुल्दो पाइयो। त्यसपछि नम्बर 10 मा चाहिँ यो चाहिँ सिमिलर टु द डिस्क्रिमिनेसन एक्ट, त्यहाँ चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन एक्ट रहेछ। त्यो डिस्क्रिमिनेसन एक्टसँग नेपालमा सिमिलर पाइयो। यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलि डिटेलमा भए पनि त्यो यो चाहिँ सिमिलर टु इलेक्सन एक्टसँग चाहिँ सिमिलर देखिएको छ। अनि लोकल गभर्नमेन्ट एक्टसँग पनि सिमिलर देखिएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था चाहिँ भेटिएन। आरक्षण गरेको अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई आरक्षण गरिएको चाहिँ देखिएन। अझ राम्रो बनाउन उहाँहरू पनि एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टनर साथीहरूसँगबाट जानकारी भयो। पोलिसी चाहिँ हाम्रो उहाँको रहेछ LSS भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो कानुनले चाहिँ पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका बौद्धिक, अटिज्म
जो हुनुहुन्छ सिभियर उहाँहरूलाई चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्ने अवस्था यहाँ रहेछ। हाम्रो नेपालमा त्यो खालको नीतिगत व्यवस्थाको चाहिँ कमजोरी छ, हामीले नि अहिले थप्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। नम्बर 13 मा चाहिँ त्यस्तो म्याच गर्ने खालको चाहिँ हामीले देखेनौँ। नम्बर 14 मा गयौँ हामी। त्यसपछि 14 मा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन एक्ट चाहिँ त्यहाँ आकर्षित भयो, यो विभेद विरुद्धको कानुन। अनि एलएसएस अझ त्यो व्यवस्था छ, पढ्न पाउने भन्ने व्यवस्था नि छ, निःशुल्क भन्ने पनि छ, तर कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक व्यवस्था नभएको हुनाले हाम्रो बच्चाहरू स्कुल जाने बेला भएदेखि नै जान नपाएको अवस्था चाहिँ यहाँ पाइयो। गर्दाखेरि दुईटा एक्चुअली म्यापिङ गर्दा यस्तो फरक चाहिँ देखिएको छ। अनि फेरि क्यारिकेचर गर्न चाहिँ नपाइने, त्यस्तो विभेद चाहिँ गर्न नपाइने व्यवस्था त्यहाँ पनि छ। हामी पनि यहाँ त्यो काम गरिरहेको छौँ, तर गर्नेले गर्छन्, हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ लागु हुन्छ। त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन अफिसरलाई उजुरी गरिन्छ। डिस्क्रिमिनेसन अफिसरले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा लगेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको निराकरण गर्नुहुन्छ, लामो प्रोसेस छैन। यो विभेद विरुद्धको अधिकृतलाई चाहिँ एक्ट भन्ने चाहिँ रहेछ नै। अब कार्यस्थलको चाहिँ वातावरण मैत्री हुने सम्बन्धी चाहिँ कानुन रहेछ, त्यो चाहिँ यसमा आकर्षित हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ कार्यस्थलमा जो जागिर खानुहुन्छ अथवा काममा जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न सक्ने र हाम्रो नियम। And in the accessibility, it's where we have found it's very much focused on the provision of braille, alternative script and sign language. It's very much limited to that much. And we believe much more has to be explained here for the different kind of special needs children with disability, and for which the adjustment should be there in order to widen the accessibility. So it has to be as per the need of the person with their individual education plan. It should be as per the need of the person with disability and not only limited to the braille and the sign. Disability, autism, we have a very rare access to education, and which is absolutely not mentioned. And I think it's mandatory if we want to explain, if we want to mention the category, we cannot leave this group of children there. And also when we move down to 11, it talks about the educational institution and disability-friendly educational material. But we believe it also has to include the part of the and also adding on to the accessibility, it's not only about the door, elevator, and the lift and the wheelchair. There are some of the sensory issues with people with disability about the noise, sight, areas, communication accessibility, visual support, cognitive, social, and communication accessibility are the mandates in the time of education. And there is this point number 13 which talks about the educational institution run by the private sector should provision free education service to people with disability as prescribed in number by government of Nepal. So we are not sure about this statement. Is it with or without government grant to the private school? It talks about the private school and the free education, but are these private schools getting government grant or not? It is not clear in here. So maybe we need to clarify that also. And in number 22 about the scholarship and the financial support, in that part, it talks about again the physical infrastructure and it talks about other service. But that other service, Physical infrastructure only, it is how you inform, how you communicate, where you put your signs, how the signs look like. It can be visual support, picture support, it can be easy language, the noise. It's so much more disabilities that affects a child's ability to have access to school. And learning is one thing, but also the intellectual level. You have come so far in your work with the CRPDs, then I think you should add more of these non-visible disabilities and what are accessibility when you talk about that. And in 23, promoting access of students with disabilities, quality education. This point talks about the quality education. But in this, there is number 2, which talks about special training to teacher and teacher with disability. So
So we are confused when we are talking about quality education for person with disability. Why the teacher with disability coming here? It should be in the sector of employment. And it shouldn't be mixed in here, because we are talking about now in chapter 6, it's about skill development and the employment. So, I want to add some short comments, reflections concerning education from my experience from Sweden. In our laws, we have been forced to strengthen the students' rights to support. So, in general, a little bit more focused on the students' rights. It's so much focused on the obligation, government's obligation, schools' obligation. Their obligations should be due to the students' rights. It talks about giving the loan. So it's again talking about the government obligation, but it has very less centered about the right of person to employment. And we believe there has to be added on the supported employment, because there are people who need support during the employment. So it should talk about the pre-service training, job in-service training, and job coach to keep their job. So it's not only to get enrolled into the job, but in order to keep the job, they need constant support and constant training. So supported employment should be involved there, and also something which talks about the reward to the employer, to think from the right of person with disabilities perspective, not only the government's obligation. So I think we have done till here, and we have to go a few more which we couldn't do it. So we are left with to use due to disability and factor needed to the person with genetic bleeding, hemophilia. Okay, so what does as prescribed denote? Nepali law is more explicit in terms of hemophilia, but when it says as prescribed, it should not just be limited to the medical community. When we say as prescribed, the label or the type of medications that are to be used are only understood by the medical professionals and not by the general public. So we believe, you have to read, sorry. 28.4, it states, health professionals of the hospitals should provide quality health services to persons with disability on priority basis and to the extent available in the hospital. When we say extent available, what does it mean? So if the hospital does not have medical facilities available that is appropriate for persons with disabilities, will they not be getting the treatment? We should make the local government more accountable in such cases. Next one is section 28.5. It states, at least 2 beds should be allocated safely for the treatment of persons with disability in government and private hospitals containing 25 or more beds. So what about the hospitals or healthcare centers that do not have 25 beds or more? In Nepal, there are many hospitals or healthcare centers that are in the rural areas, and they operate in a lower level. 25 or more beds are available only in the bigger hospitals and in the city areas. It's about the act concerning support and service for persons with certain functional impairments, LSS it's called in Sweden. And this law, it very generic and vague put words, which could be hard to live after. Who is to give personal assistance to help with the daily life, and how much of a disability? In the Nepali legislation, the Act 32.1. So for the Nepali perspective, can I please have Henrik to share the details of that law and our laws? Of Nepal to make capable of having free and independent living of persons with disability in the society, and that they shall implement the following types of social security programs. And there's a list of 8 to about 9 different situations where the government is responsible to support. So we found that this is more specific, and maybe it will be more provide a more secure assistance to those who need. Thank you. Thank you so much. I think that ends today's broadcast. If you don't have anything on the weather section from Manil. Yes.
The list, just a food for thought, we had a discussion about the corporate social responsibility also, which is not covered in social responsibility for last 1 decade. So why not we, form a pressure group or a lobby with the government to ensure that X percentage of that CSR expenditure is, mobilized towards the organizations working for a person with disability. That's just a food for thought. नेपाल सरकारले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहयोग सामग्री उपकरणमा हुँदा अपाङ्ग मैत्री सबै साधन अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको शिक्षा तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान यन्त्र पाठपूर्जा कच्चा पदार्थ प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सा अन्तशुल्क चाहिने कर र अन्य दस्तुर सम्पूर्ण आंशिक रूपमा छुटिन सक्नेछ भन्ने कुरा आएको छ। यसमा सामान सामग्री कुरा आयो, व्यक्तिगत सहयोगी जस्तै जोबासे होला, त्यसपछि आधारमा टाइप गर्नुपर्ने होला अथवा त्यस्तै खालका मानव स्रोतको कुरा चाहिँ यहाँ आएन। मानव स्रोतको कुरालाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मानव स्रोतलाई प्रयोग गरेर जस्तै पहिलाको केसमा चाहिँ सामी भाषाको दोबासे लिएर पहिलाको क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुरा, पहिलाको चाहिँ सञ्चार गर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले यसमा हेर्दाखेरि मानव स्रोतको विषयमा चाहिँ दोबासे एक ठाउँमा त आएको रहेछ, एक ठाउँमा त दोबासे भन्ने शब्द उच्चारण भएको छ, अघि मानव स्रोतको कुरा चाहिँ आएको छैन। अडतिस धारा 38 भित्र उपधारा 6 मा बोया सुस्त समूह र डेडलाइन श्रमजीवी भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता व्यक्तिगत सहयोग र सहायताको व्यवस्था गर्ने साङ्गीतिक भाषाको अनुसन्धान भन्ने व्यवस्था छ ऐनमा। अब नेपालमा 25 वटा मात्रै मन्त्रालय हुने भन्ने कुरा आएको छ। महिला मन्त्रालय, महिला बाल विकास संस्कार मन्त्रालय भङ्ग हुने पनि कता कता सुन्नमा आएको छ। त्यो महिला बाल विकास संस्कार मन्त्रालय नहुने अवस्थामा यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति अन्यल हुन सक्छ भन्ने लाग्छ यो निर्देशन समितिको विषयमा। सहयोगी सामग्री र दोबासेको कुरा चाहिँ सहयोगी सामग्री बनाउन जति सजिलो हुन्छ, दोबासे चाहिँ एकैपल्टमा पर्ने चिज होइन, अलिकति समय लाग्ने कुरा पनि हो। व्यक्ति हो दोबासे भनेको, सामग्री होइन। दोबासे भनेको निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भयो। जस्तै स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ उहाँ निरन्तर उहाँले नगरपालिकाबाट पाउनुहुन्छ, दोबासे आवश्यकपल्ट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य प्रकारको जस्तै सहयोगी सामग्री भिआरएस भन्ने उहाँको हुँदो रहेछ, भिजिटरी सर्भिस। हामीले यहाँ अहिले जाँचेर पनि हेर्यौँ, स्विडेन हाम्रो साथीहरूसँग बसेर भिआरएस यहाँबाट उहाँले स्विडेनमा फोन गरेर दोबासे मार्फत उहाँले भिआरएस प्रयोग गरेर देखाउनु हामीलाई। उहाँ अहिले यहाँ नेपाल आउँदा पनि उहाँले सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको घरमा। कतै र दोबासे उत्पादनको कुरा, मानव स्रोत अन्य प्रकारका मानव स्रोतहरूको उत्पादनको कुरा चाहिँ यहाँ आएको छैन। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यही छलफल गरौँ। धेरै धन्यवाद। अब नयाँ ल्याउनको लागि फेरि डेट बाँकी छ, नयाँ बनाउन पाइएन, छापा आएको सबैको त्यस्तै होला। र अहिले पनि त्यस्ता कतिपय अनक्लियरिटीहरू छ, जस्तो महिला सम्बन्धी बालबालिका अहिले भर्खरै यो देवानी फौजदारी संहिताहरू पनि आएको छ। यो अनक्लियरिटीहरूको लागि भोलि कुन पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बन्छ, बनिसकेपछि एउटै आदेश जान्छ क्या सरकारको। रोजगारीमा अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग, सरकारी नियम विकास साझेदार मौन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। रूपन्देहीको एक जिल्लामा एक बहिरा महिला विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएकी छिन्। पढ्नलाई विद्यालय भर्ना हुन जाँदा विद्यालयले भर्ना लिन मानेको छैन र
सरकारी कार्यालयमा गुनासो गर्न गएको बेला पनि सरकारी कार्यालयमा दोभाषीको व्यवस्था नहुँदाखेरि गुनासो सुनिदिने मान्छे कोही पनि छैन। शिक्षा र सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने कुरा नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख भएको छ। परिचय पत्र बारेमा छानबिन गर्दै जाँदाखेरि सरकारले प्रमाण बिना साङ्ग व्यक्तिलाई अपाङ्गता परिचय पत्र दिएर रोजगारीमा प्रवेश गराइएको देखियो र छानबिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई अहिले सरकारले कस्टडीमा राखेको, सरकारले समातेर पनि राखेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यसै अपाङ्गता र रोजगारी र परिचय पत्रको सम्बन्धमा हाम्रो एक्सपर्ट, हाम्रो कलाधर भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँले थोरै आफ्ना कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई त्यो किसिमको अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको सन्दर्भमा तालिमहरू दिने र त्यस्तो खालको दुरुपयोग भएको अवस्थामा के हुन्छ त भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई जनचेतनाको विकास गराइयो भने मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ र यसमा चाहिँ अब सरकारले जुन किसिमको पोलिसी बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी ढङ्गले नियमहरू ल्याएको छ। सरकारले विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू तर्जुमा गरेको छ जसमा एउटा विदेशी निकाय अथवा सहयोगी निकायहरूबाट नेपालमा केही काम हुन्छ भने सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको संस्थाहरूमा पनि त्यो रकम प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सरकारले नीति ल्याएको छ। तर हालसम्म केही मात्र अपाङ्गता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायहरूमा भएको जानकारीको अभावले पनि यो कुरा हुन सक्छ। हामीले हाम्रो यसै कुरालाई अझ बढी मूर्त रूप दिन हाम्रो इन्टरनेसनल डोनर एजेन्सीबाट हानसको के भ्यू, उहाँहरू किन नर्भस हुँदै हुनुहुन्छ यो कुरामा, अथवा यो कुरामा के छ अलिकति चाहिँ विस्तृत तर्फबाट भनिदिनु हुन त अनुरोध गर्छु। In the title, the donor are silent. We are silent because we have no idea of what to do about this. Yesterday we got the news from the Ministry of Finance that we need to allocate 15% of our annual income towards organizations of persons with disabilities, but we have no idea of how we should collaborate. So we need to know what you want us to do with all our cash. So just read the line in the bottom of the screen. There is my email, so send all ideas you have and we will get back to you. Thank you. एउटा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ जसमा हेरफेर विरुद्धको ऐनको दफा 53 देखि 57 सम्मका विभिन्न उपनियमहरूमा छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा कैलाली बहिरा सङ्घ तथा एसडिएफ स्विडिश बहिरा सङ्घका सदस्यहरू बीच छलफल भएको थियो र यो छलफलले निचोड निकाल्न नसकिए तापनि छलफल निकै सकारात्मक रह्यो। प्रश्नसँग एनमा उल्लेख गरिएको पाइयो र कसुर प्रमाणित गर्ने तथा सजाय अदालतको निर्णय उप भर पर्ने छलफलमा चाहिँ त्यो कुरो उल्लेख भयो र यो दुवै कानुनहरूमा भेदभाव विरुद्धको कसुरको व्यवस्था भएको छ, त्यसको प्रश्नसँग उल्लेख भएको छ। अब छलफलले नेपाली कानुनी व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन, त्यसको कार्यान्वयनको दिशालाई अगाडि बढाउनका निम्ति अब नियमावलीहरू बनाउने सिलसिलामा केही सुझावहरू प्रदान सङ्कलन गरेको छ। अब यसमा भेदभावलाई यो विषयमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसै अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति गरिने भेदभावहरू पनि प्रश्नसँग उल्लेख गर्नु समावेश गर्दा राम्रो हुने छलफलको निष्कर्ष छ। त्यसपछि पक्षपातलाई नेपालको भेदभाव विरुद्धको ऐनमा समावेश गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ, किनभने अब स्विडेनको कानुनी व्यवस्थामा पक्षपातलाई पनि उल्लेख गरेको पाइयो र यो सिकाइलाई नेपाली कानुनी व्यवस्थामा पनि समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने देखिन्छ। र यसै गरी सजायको विषयमा अब स्विडेनमा राज्यको अदालतले निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
र हाम्रो नेपाली कानुनी व्यवस्था अनुसार ऐनमा नै कैद वा हाम्रो कैद सजाय र उसको दुईटै किसिमका सजायहरू चाहिँ प्रशासन उल्लेख छ। अब यो हामी स्विडेनमा रेडियो स्विडेन 18 मा जोडिएका थियौँ र अब भर्खरै हामी संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबरमा साथी मोहनसँगै सुफलको स्वागत छ र यहाँबाट सुदर्शन सुवेदीले सबैलाई यो मिलाउने काम गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा नै हामी बीबीसीसँग जोडिँदैछौँ र तपाईहरुलाई अझ यो समाचार सुन्नलाई सजिलो हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र अहिले स्विडेन अनि बीबीसी र यो नेपाल को भर्खरै नयाँ रेडियो खोलेको छ। त्यो रेडियो भनेको रेडियो माई राइट एनएफटीएन हो र त्यो रेडियोमा थुप्रै सब स्टेसनहरू छन्। माई राइटका सदस्य संस्थाहरू र एनएफटीएनका सदस्य संस्थाहरू सब रेडियो साना साना छुट्टै रेडियोको रूपमा चाहिँ हामी एकसाथ काम गरिरहेका छौँ। दुवै अध्यक्षहरूसँग विस्तृत छलफल गर्दा दुवै अध्यक्षका प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, दोभाषीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई साँची राखेर बोल्दा अझै पनि केही अपाङ्गता भएका वर्गहरू जो अत्यन्त सीमान्तकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूको आवाज अझै कम भएको हो कि भन्ने कुरा बुझिएको छ र त्यसमा अब आउनुहोस् पुरा समाचारमा हामी यो कुरा बताउनेछौँ। जस्तै यो ऐनमा स्वस्थ श्रवणको परिभाषा राखिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको अधिकारहरू भविष्यमा कसरी सुनिश्चित गर्ने हो भनेर अधिकारीहरू चिन्तित रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। सेवा सुविधाहरू बनाउन हामी जति नै कठिन भए पनि नेपालको डाँडा काँडा भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि शिक्षा भनेर हुँदैन, तर स्विडेनमा पनि गाह्रो छ। स्विडेनमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउनको लागि ट्याक्सीको व्यवस्था गरेको स्विडेनका अध्यक्षज्यूले बताउनुहुन्छ। त्यही कुरा नेपालका अध्यक्षजीले पनि राखेर अनि कानुन बनायो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि सुविधा बनाउँदाखेरि सुविधा दिँदाखेरि एउटा अनुहार अथवा एउटा व्यक्तिलाई मात्र हेरेर होइन, सबभन्दा कमजोर एकदमै इन्डिभिजुअल र अपाङ्गतामा पनि एकदमै सबभन्दा पछाडि परेको अपाङ्गता कुन छ त्यसलाई हेरेर इन्डिभिजुअल बेसिसमा हामीले सुविधा दिने व्यवस्था गर्यौँ भने सबैलाई न्याय हुन्छ भन्ने मानव अधिकारको सिद्धान्तसहित फादर अफ डेमोक्रेसी स्विडेनको पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हाम्रो भन्दा त्यो अधिकारीहरूको है, हामी त न्युज रिडर मात्रै हो। एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखियो, सबै यो रेडियो सञ्चालकहरू युवा बुढा ज्येष्ठ नागरिक यङ हुर्केका बालबालिका सबै रहेछन्। त्यसले गर्दा एउटा यो विज्ञापनको लागि सन्देश दिन मन लाग्यो, व्हाइट वाइन, ब्ल्याक वाइन, रेड वाइन, चुरोट सबै खाएर रमाउनु होला, तर तपाईँहरू आफ्नो डिसिजन आफै गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो भन्छौँ कि हाम्रो प्रतिष्ठित रेडियोबाट धुम्रपान मद्यपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, आफ्नो स्वास्थ्य नबिगार्नु होला। यदि बिगार्नु भयो भने हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चुरोट खाएर बिगारेको उपचार गर्नुहुने छैन भन्दै आजको समाचार सकियो। योरन, टिना, करिना, डन, दीपक मनाङ्गे होइन है, फेरि यो स्विडेनको डन, सिसिलिया, गणवर अनि त्यो एउटा काले सुदर्शन सहित अनि प्राविधिकमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, अगाडिको नामै बिर्सेँ मैले, यहाँ समय पनि छोटो भयो, गैरे घिमिरे साक्रे रायमाझीलाई बिदा दिनु होला। नमस्कार। We'll just sitting there, and first the deaf colleagues, they will perform the dance, and that will be, maybe they will perform 2 dances, I guess, and then we'll have songs to be presented by our blind colleagues, and they are the product of the music education project that we had with the Association of the Blind. So most of them, they had employment in Kathmandu and nearby city areas, and some of them, they are coming today to perform these skills. And tomorrow morning, if you haven't signed up for yoga, you can do that now if you like to join the yoga. And we will start
with the project presentations. And generally, we are thinking not to follow the conventional methods of presentation. Please, in your group, think of very creative ideas, very funny ways, funny methodology, interesting methodology to present your project. What you have harvested, how you have reached to the unreached, key content, how you have reached to the unreached, what are your key harvest out of 2014 to 17, and what you have planted for next frame to be started, from 2018, and how you are going to, what is your nurturing strategy, how you are going to safeguard your project. Think of very creative way, in a creative manner, funny manner, interesting manner, no PowerPoints, no speeches, just not. Think of a different way to present things. Are you getting me? No PowerPoints, no speech to observe, and don't forget it. It must be contentful. Don't forget the content. That's what you have delivered. And you don't need to present all the things that you have done. No, the key things that you have presented. With this, thank you. Thank all of us, all our colleagues, supporters, assistants, interpreters, Mr. Ram, and in Nepal there is, we put God in one corner.